The kingdom of Viet is no more. A storm came from the north and plunged the land into darkness. Torn apart by civil war, the kingdom drew the hungry eyes of the Ming Emperor. He sent an immense force armed with weapons of fire and smoke to conquer Viet. The Vietnamese people stood no chance against such a menace. Foreign soldiers entered the villages and occupied the land. While the Vietnamese aristocracy collaborated and prospered, the common people suffered. The invaders imposed harsh taxes on the people and destroyed many of the holy places. The Vietnamese needed a hero, and that hero was Le Loi. There are many villages in the area currently under the control of Ming forces. We should avoid open confrontation, but we still need to liberate our brethren. We begin in Vietnam, our villagers and soldiers scattered all over the place. Our enemy throughout this campaign is going to be Ming, China, which is accurately represented by their huge numbers, infinite resources, and unending reinforcements. Joy, this will be a hard one. While it's actually possible to beat the Ming if we're stubborn enough, that's gonna take forever and have very little strategy involved. They're just a bunch of towers, castles, and production buildings that spawn army endlessly. You cannot raid them, you cannot outplay them, you can only conquer them with brute force and sheer will. Not very entertaining to see, so we will play the mission the way the designers intended. As a little David fighting the mighty Chinese Goliath. Le Loi has placed his town center on top of the rhino and stone pile, which sets up an easy lure and also positions us close to the first village we plan to liberate. We had better steer clear of Ming encampments. There are huge Ming patrols nearby, so our units must be careful. Any explorers that are discovered will die, even if they're mighty battle elephants. The Ming don't mess around. Their units may not be strong, but they just have so many of them. Every village we want to liberate has somewhere around 60 soldiers guarding it, and our max population is 100. The task of liberation is achieved by destroying the Ming towers positioned in every village. Rams can be used, but as they are slow, it's better to just take them down with elephants. Not that elephants are particularly fast either, but they're fast enough to keep up with our Rattan archers, the Vietnamese unique unit. The Rattan archer comes with high damage and a lot of pierce armor, designed for archer versus archer fights. They clash with Chinese crossbows, Chinese skirmishers, and the Chinese medieval machine gunner, the Chu Ko Nu. In all these fights the Rattan archer trades pretty well, due to its high pierce armor. There is one additional benefit. High pierce armor also means we can sit under Chinese towers and not feel any pain. Chu Ko Nu are very high damage archers with less range than regular foot archers. Rattan archers can eliminate the Chu Ko Nu before they get in range, but pierce armor has less value than you would think, as the Chu Ko Nu just fires so rapidly that it will overwhelm all your armor. That's why our Rattan archers will need a meat shield to absorb the Chu Ko Nu's damage, and what better way than the Southeast Asian specialty tank, the Vietnamese battle elephants? The Vietnamese battle elephants lack the Malay discount, which makes them much more expensive. They're the tankiest though, packing so much HP that they can never die. Especially if we have a large number of monks to heal the elephants. The only setback with this Rattan archer plus elephant plus monk army, is that all the units cost gold and they cost a lot of gold. This significantly slows us down from liberating our villages from the Ming, which is why Le Loi has to get creative, and discover ways to free them without requiring the whole army. The solution Le Loi came up with, is to place a tower near the first village we plan to liberate. Towers don't do a lot of damage, and will easily be destroyed if 60 Ming focus their attention on it. But they're cheap, so one tower is not going to set our economy back by much. We plan to garrison this tower with the archers we started the mission with. This increases the number of arrows it can fire, so that it can actually kill the Ming patrol.
Therefore our military won't be idle while our villagers collect the resources to age up and recruit our very expensive planned units. But we can engage in some liberation while setting up our economy. We're still at the point where we have just finished the rhino and are starting our first water buffalo. Early days, but our hero Lê Lôi can start the task of liberating the 5 villages. Our family has always cared for the fate of our people. We will help drive away the Ming. Lê Lôi will be joined by 2 Vietnamese allies in this mission. They will need to be protected from the Ming army, which focuses on killing them, not us, as the Ming don't consider our guerrilla force to be a threat, yet. But the truth is we are not going to do much protecting as our population is limited to 100. Our allies are going to be mostly on their own, thrown to the dogs. Hopefully we can liberate all 5 villages and complete this mission before our allies are completely massacred. I mean, they're allies, not babies. They should pull their own weight. Lê Lôi is going to personally venture into the village, and lure any Ming patrol that spots him to the tower. He must be careful to only aggro a small group, as bringing all 60 Ming on his tail will kill him, as well as the tower, and all the weak archers we garrisoned inside it. As a hero, Lê Lôi regenerates HP, so taking damage on him is not a big deal. We will weaken the Ming until the towers are defenseless, before releasing our elephants to stomp on them. While doing this, villagers must still continue to be produced. Don't let the town center go idle. Điện hạ có giả rõ, xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay, xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ, làm ngay, tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. We have attracted a second group of Ming patrol, and gradually, we will liberate this village. Our men will fight for you, Lê Lôi. Together, we will free our people. Brave words, but Red is going to receive the heaviest attacks from the Ming army. They're located right under a giant Ming encampment, which constantly spawns Chinese troops and rams, non-stop. The Ming skirmishers try to draw Lê Lôi forward, so we walk towards the rest of the patrol, but we won't take this bait. Our tower will kill the skirmishers eventually, then we will pull another batch of Ming. Điện hạ có gì sai vậy? Dân nữ đến ngay. Xin phụng mệnh. Có tiểu nhân. Skirmishers have high pierce armor, just like Rattan archers, so unfortunately this batch will take longer to process. Hảo dân xin chờ lệnh. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Hảo dân đến ngay. Hảo dân xin làm ngay. Hảo dân đã rõ. Điện hạ có gì sai Our water buffaloes have run out and we have to transition to berries, but unfortunately our berries are far away. Still, we stick to our choice of town center placement, as it was near the rhino and the shore fish, allowing us to very quickly pile up on food. Lê Lôi was badly injured by this bait operation, as the Ming have ballistics. Of course they do. The Chinese have everything. Wood is pretty tight at the moment, but our villagers should be able to gather 100 just in time once they reach the berry. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Bái kiến điện hạ. Nô tài. Tung hảo dân đã rõ. Hảo dân đến ngay. Tung mệnh. We're going to take a gamble and move forward to the deer. There's a lot of deer in the open, but sometimes the Ming patrol that area. Hảo dân đến ngay.
Bái kiến tiều phu. Dân phu. Thợ săn. Deer are faster than berries, so hopefully this speeds up our castle age time. Xin tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân đã rõ. Among all the Ming patrol, long swordsmen are probably the most dangerous to deal with. They can actually kill Lei Loi in mass, and have arson researched, so they can destroy the tower as well. To defeat this group, we must commit our elephants. As usual, Lei Loi must keep moving so that he takes as little damage as possible, while towers and elephants do the work. If the long swordsmen refocus on the elephants, then Lei Loi can stop running and engage in the fight as well. He's fine in melee, just not when all the enemies focus on him. Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu, dân phu, dân phu. Dạ bẩm có thảo dân. Thợ săn. Our tactics were on point and the Ming swordsmen are no more. We'll return to the village. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo? Oh, this is tough as well. Chinese Chuko knew with their rapid rate of fire, they can easily kill Lei Loi with unlimited bolts. It will be tough to dodge the Chuko Nu, too, as the Ming have ballistics. No choice, we hoped it wouldn't come to this, but that's why we dropped the town center here. Lei Loi is able to retreat at low HP, and with a few garrisoned villagers the Chuko Nu are trapped by arrow fire in two directions. We killed them all, but the Chuko Nu shot so quickly that one villager went down despite our quick response. Lei Loi is very badly wounded and it will be some time before we can risk another bait and switch operation. Có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu, tiều phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân nữ, bái kiến điện hạ. Dân nữ. We can finally pay some attention to the economy again, which was an autopilot while we microed Lei Loi. It turns out we have far more than is required to do castle age, but we lack the second feudal building prerequisite to age up. Có dân nữ, điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. So we will commit 3 villagers to speed up a range and go to the next age quickly. The range may not be needed for training crossbowmen, but is still useful as it can research thumb ring. It's an 18-minute click up, not particularly fast, but we've accomplished a lot in these 18 minutes on the Ming patrols. Dân phu. And while it might seem that we have accumulated too much gold, it's not enough as our castle age army is going to burn through the supply very quickly. Our scout attracted some patrolling Ming knights. Luckily, we have a tower and elephants close by. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Tiểu dân. Lost a villager, but such is war. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm đã rõ. Có tiểu nhân xin tiểu nhân làm ngay. Xin phục mệnh tiểu nhân đã rõ làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân, xin tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân làm ngay. Các quý đệ xin phục mệnh. It's not possible to boom on this mission as there's a population limit of 100. Therefore we will not drop additional town centers in the castle age. We'll just make military and go all in. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân nữ xin làm ngay. Dạ bẩm thảo dân xin làm ngay. Well, as expected, Ming patrol found our hunter-gatherers. Dân phu.
Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Reaching the castle age, we repeat the decoy into tower strategy, except with much more power behind it. It's no longer just a tower, but an entire castle. Bái kiến điện hạ. Castles can indeed handle 60 Ming, although we still have to watch out as we have not researched murder holes. Most likely we won't research the tech either as it uses valuable resources. Our stables are now able to train battle elephants, so we can soon attack the village directly without needing to hit and run. Điện hạ tiểu nhân đã làm ngay. But we will still lure them back to add free damage from our tower. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Giết. Giả bẩm có dân nữ. Dân phu. Tiểu We will phu. drop a monastery, so that our elephants can be healed back to full HP. Điện hạ có gì sai bảo? Vietnamese monks are pretty terrible and lack many useful technologies, but they are fine if just used as medics. Dân nữ xin chờ lệnh. Dạ bẩm có dân nữ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ ngay. It's not easy fighting an enemy so much more numerous than we are. Bái kiến điện hạ. We have to keep resorting to guerrilla tactics, weakening them a bit at a time. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Xin phụng mệnh. Our wood and food have gone to zero as our economy struggles to pay these elephants. It's not an easy army to afford. Có tiểu nhân. Dạ bẩm dân hạ có lệnh nghị giao bẩm dân tăng xuống điện hạ ngay. We probably need more lumberjacks, too, as soon we'll need to start Rattan archer production. Điện hạ có gì sai bảo? Xin tiểu nhân làm đã rõ. Có tiểu nhân làm đã rõ. Xin tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh dân đúng theo điện hạ. Dạ bẩm Dân có nữ đã thảo dân. rõ. Dân phu. Điện hạ có gì làm đã rõ. Xin tiểu nhân đã rõ. Bẩm dân tăng xuống điện hạ ngay. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Xin tiểu nhân làm tiểu nhân xin tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm đã rõ. Dạ bẩm điện hạ có vậy đi giao. Theo đi rồi. Tiểu nhân đã rõ. At long last, we can take the tower. There's still some Ming knights, but we'll deal with those later. Xin phụ mệnh. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay.
It wasn't easy and we had to weaken the Chinese bit by bit. But at last, one village is free. Có tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ ngay đây. Theo y trò Rattan xin đến đi làm ngay. Just this tower, and no more Ming patrol. Điện hạ có đã rõ. Có tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân làm ngay. We have liberated the first village from the Ming. Time for a bit of economic management. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu, tiều phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu, dân phu. While our slow elephants and monks relocate to the next village, we can start its liberation with the Rattan archers that we trained. Có dân nữ. Same as before, guerrilla tactics. Dân phu. Going to send an elephant ahead of the gold miners, just in case there's Ming patrol on it. Dân phu, dạ bẩm, có thảo dân. Dân phu. Xin phụng mệnh tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ. I guess we don't actually need to wait for our slow elephants and monks to reach this village. We can start its liberation using our Rattan archers. Same as before, guerrilla tactics. Điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ. Dạ dân, điện hạ có gì đi giao. Xin phụng mệnh tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì tiểu nhân làm đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì đã rõ. Xin tuân lệnh. Dạ bẩm, điện hạ có gì đi giao. Có tiểu nhân. Xin phụng mệnh nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân nữ đến ngay. Dân nữ xin làm ngay. Lao dịch. Điện hạ có gì sai bảo đây? Điện hạ có gì sai bảo? Xin phụng mệnh tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Tiến công. Xin phụng mệnh các quý đệ. It's so much easier to take this fight now that we have an actual army. We don't have to keep retreating with lay loi. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Viet. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm, có dân nữ. Dân phu, lao dịch. Có tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh tăng xin đến ngày. Điện hạ có nhân làm ngay. With tanky elephants and high DPS Rattan archers, the Ming patrol are quickly wiped out. We reached the tower killing stage much faster this time. Thảo dân xin chờ lệnh. Tiều phu. Dân phu. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụng mệnh tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có nhân làm đã rõ. Xin phụng mệnh xin tuân lệnh. Tiến công. Dạ vâng, tuân điện hạ có việc chỉ giao. Theo bẩm dân, đơn tay xin đi làm ngay. Điện hạ có
nhân đã rõ. Xông lên. Các đệ tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Tiểu nhân đã rõ. The Chinese knights smartly evaded our elephants to get to our rattan archers, but we can focus fire down the knights. As we have a lot of monks, the knights can't get any kills before dying to a hail of arrows. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo? The second village is now under our control. Nữ xin chờ lệnh. Thảo dân It's easy from this point onwards. Our expensive army has been paid for. We can gradually do the techs, and excess resources are piling up. As Vietnamese have bonus HP, our army is slow to get going, but doesn't die much. So it takes a while to set up but is very cheap to maintain. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân nữ xin làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Ngay. Tiến công. Điện Bái hạ có kiến gì điện sai hạ. bảo? Có gì sai bảo? Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Âm dân đúng của điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Xin mời tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Giết. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo? Các quân đệ giết. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân nữ đến. Dân nữ xin làm ngay. Xin phụng mệnh. Có tiểu nhân. Before reaching the next village we have to pass through our red ally. They're looking pretty healthy, so we should build a second castle in their base to help them repel the Ming. We have excess stone anyway, and having some elephant production in Trin would help defend them from rams, a unit they struggle with. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin chờ lệnh. Dân nữ xin Naturally làm our villagers are babies who deliberately choose the most dangerous path, leaving our army behind to walk straight into Ming patrols. As always, we have to babysit every little thing. Why can't they just be sensible and literally walk straight to the destination, instead of very stupidly choosing the long way that will also pass through a Ming patrol, a Ming army, and Ming towers? Luckily we didn't lose many of them as our rattan archers were close enough to intercept the enemy. Trin came under siege just before we reached the fortress, but their own armies are defending it successfully. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Xin phụng mệnh. Xông lên. Điện hạ có gì sai bảo? Well, Trin doesn't need too much help, so our villagers should be safe here. Lê Loi's contingent will move to the next village. Dạ bẩm có thảo dân. Dân phu. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Âm và đúng. Điện hạ có đã rõ. Có tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Điện hạ có gì đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Ngay công. Xin tuân âm dân. Xin phụng mệnh. Các đệ. Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Xin phụng mệnh. Tiểu nhân
đã rõ làm ngay. Tiến công. There are 60 Ming in this village, but our tanky army should be able to clear them out without much losses. No more guerrilla tactics needed. We have production buildings in Trin to replace any losses. Tiểu nhân đã rõ ngay. Các huynh đệ. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ làm ngay. Các huynh đệ. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm có thảo Tiểu dân. dân nữ vậy đã rõ. Dân nữ đến xin làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Một mệnh. The fight was short and simple. Basically, we smoked them. Thảo dân xin chờ lệnh, điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Dạ bẩm, có dân nữ. Điện hạ có gì sai bảo? Villagers are no longer needed as we're rich now. We should just keep creating more army. Dân phu. Xin tuân mệnh đúng đến ngày. Điện hạ có tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Có tiểu nhân làm ngay. Các huynh đệ. Giết. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo. We have liberated another village. Xin đi đến ngày. Xin tuân mệnh. Có tiểu nhân. The Ming army interrupted our march a bit, but this is just a small battalion that split off from the main force. Thảo dân xin chờ We can take them out easily. Xin tuân mệnh đây. Điện hạ có gì sai bảo. Tiến công. Tiểu nhân đã rõ. Các huynh đệ. Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ làm ngay. Dạ bẩm điện hạ có gì sai Xin bảo? phụng mệnh. Dân phu. Đúng vậy đến ngày. Xin đi làm ngay. Bái kiến điện hạ. Dạ bẩm, có dân nữ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm đã rõ. New Yen hasn't received any help from us and are under heavy attack. As all our units are far away. Oh well, they're on their own. Dạ bẩm thảo dân xin làm ngay. Dân phu. Dân phu. Tiểu dân. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân đã rõ. Thảo dân xin làm ngay. Going to use Lei Loi as a battering ram to soak Chu Ko Nu fire while our Rattans fire arrows from behind. Our elephants are busy dealing with Ming patrol on our rear. Đã rõ.
With micro and healing monks, our Rattans can even defeat an entire Ming battalion of infantry on their own, without elephants. I guess we'll just leave those battle elephants in Trin. Our ally might appreciate the backup. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Có tiểu nhân làm giả rõ. Điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ ngay. Và bẩm dân điện hạ giao đến ngay. We don't need another castle, but I bought the stone for it, just in case. Tiểu nhân đã đổ. Các đệ, tiến công. Các đệ, xông lên. Các đệ, giết. Điện hạ có gì tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Và bẩm cho điện hạ có sự giao. We should be done with the 4th village soon, and there's only one more left. Liberation efforts are getting faster and faster as our army grows. Tuân hảo dân đến ngay. 4 villages are back in our hands. It would be a real shame if New Yen were to resign right now. But we must have faith in our allies. Dân phu. For the final village, unit movement speed no longer matters. We will finally go Rams. Dân nữ xin trở lại. Dân phu. We should be able to easily overpower the Ming in this village. Lei Loi has many more elephants than he actually needs. Our reinforcement elephants intercepted a huge Ming army, and although it's suicide, the two engaged the rams to hopefully destroy it before it reaches New Yen. We just need a bit more time. Orange needs to defend. Oh shit, Orange is almost dead. Despite all our hard work, the finish is still coming down to the wire. It's an ultra-tight race, between the barely alive New Yen, and the nearly destroyed Ming towers. Naturally, our elephant's fat arse is blocking the second ram from engaging. While New Yen is definitely at the tipping point and about to die, at this very moment, no one is attacking them. The Ming army were just a few seconds late having to deal with our elephants. We clinched it, just barely. All villages in the area have been liberated. This is the first step to winning back our lands.
Điện hạ có dùng bảo tiểu nhân làm ngay đã rõ. The resistance began slowly, and with only minor successes. But Eloy's reputation grew each day. The people started calling him the peacemaking king, and wanted to see him on the throne of the old kingdom. More than 5 to 1 kill-death ratio. Vietnamese sure are tanky.